Hello everyone. In this class, we'll be discussing about IoT security. IoT అంటే ఏంటి? Internet of Things refers to many different kinds of physical devices that connect to the internet or any IP networks అన్నమాట. And these IoT devices, also known as smart devices, as they contain processing capability. And they are used often in combination with sensors కానీ robotics కానీ automation టెక్నాలజీతో పాటు యూజ్ చేస్తారనమాట ఈ IoT devices ని. These IoT devices are mostly used in home automation, manufacturing and associated control systems, environmental monitoring, military communications and weapon systems. Okay. సో ఒక డివైస్ కి ఐపీ కనెక్షన్ ఉంటే అది ఐఓటీ డివైస్ లోకి వస్తుంది అనమాట. ఐఓటీ డివైజెస్ లో సెక్యూరిటీ అంత ఉండదు. సో దానివల్ల మనకి చాలా సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. వైల్ ఐఓటీ డివైసెస్ డూ హ్యావ్ మెనీ ఆఫ్ సేమ్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ దట్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ డివైసెస్, దే బికమ్ మోర్ ప్రాబ్లమేటిక్ ఫ్రమ్ ది సెక్యూరిటీ స్టాండ్ పాయింట్స్. ఓకే. So what are the security flaws found in IoT ante? First one, security vulnerabilities. Okay. So many IoT products were not designed with security in mind. అందువల్ల ఐఓటీ డివైజెస్ లో చాలా లూప్ హోల్స్, వల్నరబిలిటీస్ ఉంటాయి. సో దానివల్ల అటాకర్స్ ఈజీగా ఐఓటీ డివైజెస్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు, ఆర్ దే కెన్ ఈజీలీ మేక్ ఎనీ అన్ఆథరైజ్డ్ కనెక్షన్స్ అన్నమాట. సెకండ్ వన్, పూర్ అథెంటికేషన్. ఐఓటీ డివైజెస్ లో ఆథెంటికేషన్ మెకానిజం చాలా వీక్ గా ఉంటాయి. లైక్ హార్డ్ కోడెడ్ డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్స్ ఆర్ వీక్ పాస్వర్డ్స్ ఆర్ నో అథెంటికేషన్ అట్ ఆల్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, ల్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ features on the interface. So IoT devices have an IP interface or some have APIs, but they lack security features like encryption and authentication and ilanti undavu. Next one, physical access. So due to their nature, many IoT devices are deployed in environments where physical security controls may be difficult to implement. అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫ్లోర్స్, పవర్ ప్లాంట్స్, వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ కానీ, వేర్ హౌసెస్లో, హాస్పిటల్స్, ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఫిజికల్ సెక్యూరిటీని అరేంజ్ చేయడం కష్టం కదా. సో దీస్ కెన్ లీడ్ టు వల్నరబిలిటీస్ అండ్ ఎక్స్‌ప్లాయిట్స్. ఓకే. ఆర్గనైజేషన్ సెక్యూరిటీ ప్రోగ్రామ్లో ఐఓటీ డివైజెస్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే దే ఆర్ ది అసెట్స్ దట్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ది ఎంటర్ప్రైజ్, అండ్ వాటి వల్ల మనకి కొత్త రిస్క్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి మన ఆర్గనైజేషన్ సెక్యూరిటీ పోస్చర్లో వాటిని ఇంక్లూడ్ చేయాలన్నమాట. అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ డూ టు ఎన్ష్యూర్ ఐఓటీ డివైసెస్ డు నాట్ ఎనేబుల్ సైబర్ అటాక్ బ్రీచెస్. ఓకే. అందులో ఫస్ట్ వన్, సెక్యూరిటీ పాలసీస్. సో an organization security policies should include IoT devices within their scope. So policies should address IoT usage, then configuration, vulnerabilities, security testing, and all the aspects of their acceptable use within the organization. Okay, so ఇవన్నీ కూడా సెక్యూరిటీ పాలసీస్ లో ఇంక్లూడ్ చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్, ప్యాచ్ మేనేజ్మెంట్. IoT devices should be a part of organization's patch management program to ensure IoT devices are kept up to date with the vendor's latest security updates. Okay. Vendor మనకి అప్డేట్స్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటే వాటితో మనం రెగ్యులర్ గా ప్యాచ్ అప్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్, యూజ్ అప్రోప్రియేట్ ఆథెంటికేషన్. సో ఫర్ యాక్సెస్ టు అండ్ యూజ్ ఆఫ్ IoT devices, we use authentication using strong passwords, multi-factor authentication, dual factor and privileged access management (PAM) wherever it is possible. Okay. And we should also use compensating controls in instances where IoT devices lack their own built-in controls, and organizations will use some compensative controls like firewalls, కానీ additional network segmentation or proxies to implement the security controls. Okay na?
and they also use encryption to encrypt traffic to and from the IoT devices as a part of defense anamata. Change defaults. So as with any network device, organizations will change defaults such as any default settings and default admin passwords to increase the work factor of the attackers. ఓకేనా, అంటే ఈజీగా ఆ డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్స్ నించేస్తే హ్యాకర్ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ఇన్ టు ది సిస్టమ్స్ కదా. సో అదే ఆ డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్స్ ని కాన్ఫిగరేషన్స్ ని చేంజ్ చేస్తే అటాకర్ కి ఇంకొంచెం కష్టం అవుద్ది యాక్సెస్ చేయడానికి, అంటే వర్క్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఆల్సో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ది కస్టమర్ టు అప్డేట్ ది సాఫ్ట్వేర్ ఆన్ దీస్ డివైసెస్. సో ఇవి స్మార్ట్ డివైసెస్ కాబట్టి ప్రతిసారి డిస్ప్లే కీబోర్డ్స్ కనిపించవు. సో మనకి అది ఓల్డ్ అవుట్డేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ వర్క్ అవుతుందా ఆర్ అప్డేట్ అయిందా అన్నది ఒక ఐడియా అన్నది రాదనమాట. అండ్ దీస్ డివైసెస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు సేమ్ వైర్లెస్ నెట్వర్క్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ పర్సనల్ ప్రొడక్టివిటీ. సో ఒక స్మార్ట్ డివైస్ కాంప్రమైజ్ అయినా కూడా మొత్తం నెట్వర్క్ ని యాక్సెస్ చేయగలరు. ఓకే. ఆల్సో స్మార్ట్ డివైసెస్ ఆఫన్ కనెక్ట్ బ్యాక్ టు క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఫర్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్, creating a potential pathway onto the network for external attackers that bypass the firewall. And embedded devices టెక్నాలజీలో మనం కామన్గా యూజ్ చేసే హోమ్ అప్లయన్సెస్ కానీ ఆ గేమ్ కన్సోల్స్ ప్రింటర్స్ని తీసుకుని ఫస్ట్ నెట్వర్క్ కనెక్షన్తో యూజ్ చేసి తర్వాత వైర్లెస్ చేస్తారనమాట. ఓకే. సో ఐఓటీ సెగ్మెంటేషన్ కెన్ ఎన్ష్యూర్ control diversity and redundancy for these embedded systems. Control diversity ante isolation and reduced attack surface. So network segmentation isolates embedded systems from other critical systems on the network. Ante suppose oka embedded system compromise ayindi anukondi. Attacker cannot easily move laterally to other parts of the network like critical servers kani ఎనీ సెన్సిటివ్ డేటా కానీ. సో అలాగే ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్కి మిగిలిన నెట్వర్క్ సెగ్మెంట్స్కి మధ్యలో కనెక్షన్స్ తగ్గించడం వల్ల ఓవరాల్ అటాక్ సర్ఫేస్ అనేది రెడ్యూస్ అయ్యి అటాకర్స్కి ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి చాలా తక్కువ ఎంట్రీ పాయింట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా. సో రిడెండెన్సీ ఇంక్లూడ్స్ కంటైన్మెంట్ అండ్ బిజినెస్ కంటిన్యూటీ అనమాట. సపోజ్ ఒక ఎంబెడెడ్ సిస్టంలో మాల్వేర్ ఉంటే నెట్వర్క్ సెగ్మెంటేషన్ హెల్ప్స్ కంటైన్ ది డ్యామేజ్, అంటే ఆ మాల్వేర్ని ఆ ఐసోలేటెడ్ నెట్వర్క్లోనే ఉంచేసి క్రిటికల్ సిస్టమ్స్కి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. ఆల్సో ఇన్ ది ఈవెంట్ ఆఫ్ కాంప్రమైజ్ ది ఐసోలేటెడ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్ అలౌస్ ఫర్ క్విక్ రికవరీ అండ్ మినిమైజెస్ ది డిస్రప్షన్ టు క్రిటికల్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్. ఓకేనా. ఎంబెడెడ్ డివైసెస్ కి ఈ పిక్చర్ లో ఉన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట నెట్వర్క్ సెగ్మెంటేషన్. ఓకే. ది స్టాండర్డ్ కార్పొరేట్ వైడ్ అండ్ వైర్లెస్ నెట్వర్క్స్ విల్ హ్యావ్ ది ల్యాప్టాప్స్, డెస్క్టాప్స్ అండ్ సర్వర్స్ దట్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు దెమ్, అండ్ దెన్ ఏ సెపరేట్ నెట్వర్క్ హ్యాంగింగ్ ఆఫ్ ది ఫైర్వాల్ దట్ కంటైన్స్ ది ఎంబెడెడ్ డివైసెస్ యూజ్డ్ టు కంట్రోల్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రాసెస్. ఓకే. ఇది కొంచెం మనకి ఫైర్వాల్ డీమిలిటరైజ్డ్ జోన్ లా ఉంది కదా, సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇది కూడా అనమాట. సో ప్లేసింగ్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఇన్ an isolated demilitarized zone allows them to access each other and the internet, but also allows you to control that access as well as limit the access to those devices have to other systems and your network అనమాట. ఓకేనా. సో ఇది నెట్వర్క్ సెగ్మెంటేషన్ ఇలా యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్లో సెక్యూరిటీ అన్నది ఎక్కువ ఉంటుంది. This is all about IoT security. Thank you.